Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 kelas 5A. Jadi, pada video kali ini saya akan mengerjakan lab 5116 yaitu lab on pad attack with Ethercap. Nah, jadi tujuan dari lab ini yang pertama adalah meluncurkan Ethercap dan mengeksplorasi kemampuannya, kemudian melakukan serangan on pad. Lalu yang ketiga menggunakan Wireshark untuk mengamati serangan ARP spoofing. Nah, skenarionya, jadi serangan on pad memungkinkan penyerang untuk mencegat data dalam jaringan tanpa enkripsi end-to-end. Jadi informasi sensitif dapat dicuri, termasuk credential dan file. Pada lab ini, Ethercap digunakan sebagai alat utama untuk melakukan serangan on pad. Dan di sini kita tetap menggunakan yang sama, yaitu kali VM di kali. Nah, terus langsung saja ke instruction-nya. Jadi di part 1 kita akan menjalankan Ethercap dan mengeksplorasi. Pertama, kita akan menyiapkan ARP spoofing attack-nya. Nah, kita akan jalankan Linux, kemudian masukkan password kali. Nah, setelah itu kita login ke target, yaitu 10663 menggunakan SSH min lab user 10623. Kita jawab yes. Dan untuk password itu adalah Cisco 123. Nah, setelah login, tampilan ARP chat dengan target IP neighbor. Kita ketik IP neighbor. Nah, di sini jika menggunakan VM versi ARM, kita menggunakan sumin. Passwordnya Cisco ARP min A. Nah, tapi di sini kan kita Windows, jadi tetap kayak gini gitu. Kemudian langsung saja untuk pertanyaan nanti kita jawab di terakhiran aja ya. Kemudian di step 2 kita akan menjalankan GUI Ethercap. Kita buka new terminal. Ini jangan kita close. Lalu kita buka Ethercap minha. Untuk membantu kita menuin konten file gitu. Kemudian kita akan menjalankan Ethercap GUI dengan hackroot sudo Ethercap min g
Nah, setelah masuk ke sini, ubah sniffing interface ke BR internal Setelah itu kita klik icon checkbox. Nah, starting unified sniffing. Setelah itu lanjut di part 2, yaitu melakukan on-path MTM attack. Di step 1 kita akan menentukan targetnya. Kita buka menu Ethercap, lalu host, buka host, lalu host list. Nah, klik icon scan for host. Nah, scan for host. Lalu kita pilih 106623. Klik add to target 1. Kemudian kita pilih 106613 di add target 2. Klik icon MITM. Lalu pilih ARP poisoning. Kemudian centang sniff remote connection. Lalu klik OK. Nah, jika belum mulai, kita klik start. Benar deng tadi. Nah, lalu lanjut ke step 2, yaitu melakukan ARP spoofing. Back ke sini. Kemudian kita kembali ke terminal SSH. Lalu kita ping mince 106613. Ping mince 5106613. Nah, berhasil. Lalu kita periksa ARP table dengan cara IP neighbor. Nah, ini sudah ada 2. Karena oke. Nah, sudah ada tadi ya list 106613. Kemudian kita tutup
GUI Ethercap dengan membiarkan SSH tetap aktif. Kemudian dari SSH session kita coba ping min c 5 10 6 6 11 berhasil. Kemudian 13, kemudian kita cek lagi IP neighbor. Nah, sudah terlihat ada 11 dan 13. Kemudian kita jalankan Ethercap dalam mode teks untuk menyimpan hasil ke file. Di sini, lalu yang bagian sini kita sudo ethercap min t min q min i br internal write mitm save pcap mitm arp 10 6 6 23 10 6 6 13. Kemudian kita enter. Kemudian kita kembali ke SSH. Kita akan ulangi ping 10 66 11. Kemudian 10 66 13. Close the SSH terminal session that is connected to 10663. Return to the terminal session you're running Ethercap in the text mode. Enter Q to quit Ethercap. Kemudian ini kita exit, kemudian ketik Q.
Kemudian kita jalankan Wireshark untuk membuka hasil serangan. Wireshark ITM save PC AP. Kita bisa lihat di sini ARP replace attacker mengganti MAC untuk IP 10663 dan 1066313. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan yang ada di lab. Nah, di part 1 step 1, jadi how many entry are there in the current ARP? Jadi there's at least one entry which is for the Kali attacker machine at 10661. The number of entries may vary depending on network activity. Kemudian, what is the MAC address of the Kali attacker machine? Jadi the MAC address tadi 02.42.17.81 D245. Kemudian di step 2, how many user interface are available for the EtherCap tool? What are the options used to specify the user interface? Jadi there are 4 user interface available for EtherCap. The option used to specify there are MINT for the text mode interface, MINC for the cursus based GUI, MIND for the daemon mode, MING for GTK plus graphic user interface. Kemudian how many hosts were discovered? EtherCap discover 5 hosts on the network. And then in the MAC address associated with 10.6.6.13, the same as the one you record in part 1 step 1E. Jadi jawabannya tidak. MAC address untuk 1066313 sekarang sama dengan MAC address dari Kali saya, Kali VM, di mana 02421781 D245. What is the strength about this? What strength is that the different device on the network? Jadi server 1066313 dan Kali VM itu 10661 sekarang appear sama MAC address-nya. Lalu MAC address untuk mensuppose globally unique. Kemudian what is the effect of this change? This change redirect traffic any packet sent from the target user at 10.6.6.23. There are destination for the server at 10.6.6.13 will now be received by my Kali VM installed. I am now acting as a man in the middle for the communication. Next.
Are the MAC address that are associated with the IP address the same as your record in substep A? Tidak, they've changed, dia ganti. Jadi MAC address for the server at 10.66.13 sekarang adalah sama kayak VM saya, yaitu 02.42.14.BB.18.DB. However, the MAC address for the bystander host at 10.6.6.11 is unchanged because it was not a target of the attack. What is now true of the MAC address of this tree system? The target user 10.6.6.23 and the attacker machine 10.6.6.1 now have a same MAC address in the ARP cache on the target user system. The MAC address for the bystander 10.6.6.11 remains the same because the attack was not targeting it. Why must the computer executing the Ethercap attack be located on the same IP network as the target system? The Ethercap attack relies on the ARP protocol, which users use layer 2 broadcast to resolve IP address to MAC address. Because these broadcasts are confined to the local network segment and are not forwarded by routers, the attacker must be on the same network to intercept and manipulate them effectively. Lalu, look at the msafpcap file in the website. Note that the attacking host sent ARP replies to the two target numerous times throughout the capture session. Jadi ARP table entries don't last forever, they expire after a certain amount of time. The attacking host must repeatedly send out ARP replies with the spoofed information to ensure that the target host ARP cache remain poisoned with the false MAC address. This constant refreshing ensures that the attacks continue without interruption. Additionally, it prevents the host from reverting to their correct MAC address if they were to send out their own ARP request. Okay, so the lab 516 on pet attack with Ethercap sampai di sini. Untuk itu lab 514 sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.